Assalamu alaikum. So, muna ci gaba da aiki da pandas. Yau abin da za mu koya yadda ake calculating mean, standard deviation, quantile ɗin data da kuma dai ‘yan ƙananan abubuwa. Da farko dai bari mu ga yadda za mu ƙara manipulating ɗin series. In ba a manta ba, series is a one row of data where you have the index D E X, index wato irga kenan wanda daga 0 yake farawa sai tafi 1 sai tafi 2 sai tafi haka dai. Sannan kuma nan datar ka ta gaske wacce already mun riga mun ga yanda ake yi a canja index a wancan bidiyon, sabida haka yanzu abin da za mu yi, muna so mu ga yanda za mu ɗan yi wani guntayen calculation. To a misali, ƙaddara kai ne kake so ka yi wani data series wanda kake so kowanne ya zamana yana da value. A misali, ɗalibai ne da kai, to sai kake so index ɗin ya zamana sunan ɗalibi, shi kuma datar ya zamana marks, grade ɗinsu. Sabida haka sai ka ce to a misali exam, ƙaddara exam suka yi, exam equals to, ya za mu yi dama already we have to import pandas kamar yadda aka saba, import pandas as PD. To exam equals to, za ka yi PD dot series ko, SERIES, sai ka buɗe nan a ciki, ƙaddara ɗalibi na farko ya ci 70, ɗalibi na biyu ya ci 60, ya ci 20, bai da ƙoƙari sosai, ɗalibi na uku ya ci 90, yana da ƙoƙari shi ma, ɗalibi na huɗu ya ci 80, ɗalibi na biyar ya ci 10. To ƙaddara wannan shi ne series ɗinka. To ƙaddara yanzu kuma kana so ka rubuta sunan ɗaliban, sai kai haka, sai ka ce name. Name shi ne idan kana so ka faɗi sunan asalin datar da take ciki, as in wannan data sunanta, haƙiƙa wannan exam ɗin shi idan ka kirawo in ka kirawo shi zai kawo ma duk datar ciki. To amma ƙaddara a cikin datar ma kashi-kashi ce, to za ka iya karkasa su kashi-kashi ka saka kowanne ka ba shi suna. Za ka iya cewa a misali yanzu name, ƙaddara wannan ma yanzu bari ma mu yi haka, mu ce ƙaddara S wani series ne, amma sunan datar da ke cikin S, misali, in ka so fa ba za ka yi ba, wannan kawai just to show you za ka iya yin hakan, amma rashin yin sa ba wani abu ba ne, za mu gani. Ƙaddara name ɗin kenan wannan. To ƙaddara baya ga haka, ko kuma ma kar in yi confusing ɗinka dai yanzu, kawai bari mu tafi a haka. Nan exam kawai shi kenan, exam equals to kaza, sai index ko, index shi ne sunan ɗaliban, index ko, index ɗinka shi ne sai ka yi equals to ka buɗe ka saki. Abba Simon Janan Abdullahi, a misali. Ɗaliban guda nawa ne? 1, 2, 3, 4, 5, to nan ma an saka 1, 2, 3, 4,
ƙaddara na ƙarshen in saka a misali now. So wannan series ɗin ka ga na riga na yi shi. To yanzu idan ina so in nuna dama shift enter ne, idan ka zai ce ai Abba is not defined. Abba is not defined. To me yasa ya ce min Abba is not defined? Sabida ai kamata yayi kowanne a ce string ne. String dole sai ka faɗi string ne, ka ga yanzu zai karɓa insha Allah. Dama Python baya yarda in dai yawwa to in nayi shift enter zai karɓa. Idan na nemi series ɗin nan in gani exam EXAM, in na kira nayi shift enter zai gaya ma Abba ya ci 70, Simon ya ci. Wannan shine datar da ke ciki. Za ma ka iya ƙara marks ɗin. A misali ka ce wani ya ci 99, wani ya ci 45, sai ka ce a misali Umar shine ya ci wannan, sai kuma ka ce a misali Ashiru a misali shine ya ci wannan. So yanzu idan ka rona zai ƙara maka su Ashiru. To abu na gaba da za mu yi yanzu shine sai mu ce idan muna so mu ga nawa Ashiru ya ci, kar fa ka manta za mu iya yin, yanzu dai bari dai mu tsaya a haka sabida kar a yi confusion. Sabida haka yanzu idan muna so mu ga nawa Ashiru ya ci, sai mu ce exam of Ashiru, sai kai haka, sai ka saka Ashiru. Yawwa da wannan mai biyu da wannan mai ɗaya Python ba ruwanta, as long as kawai ka yi su guda biyu shikenan. Idan mai ɗaya ne, in mai biyu ne ma quotation ɗin ba ruwansu. So shikenan. Idan kana neman exam of Ashir, idan ka danna control enter zai gaya ma Ashir 45. Idan ba na Ashir kake nema, Abba kake nema, ka danna control enter zai nuna ma ai Abba 70 ya ci. To wannan shine. Idan kana son na mutum biyu, za ka iya cewa to exam of, sai ka buɗe a ciki ma sai ka ƙara buɗe wannan a ciki, sai ka ce na mutum nawa kake so, ƙaddara ina son na Abba, da kuma Ashiru, ko kuma Abba, da Janan. Idan nayi haka, idan na rona zai gaya maka ai ga abin da Abba ya ci, ga abin da Janan ta ci. Wannan dai shine. So still idan ba na so in yi wannan wahalar, shorthand nake so in yi, zan iya cewa exam.ashiru. In nayi exam.ashiru kawai zai bani Ashirin direct. Idan nayi exam.janan kawai zai bani abin da Janan ta ci. To za ka iya yin ko dai ka yi dot ɗin, ko kuma ka saka su a ciki ka yi wato ainihin ka kira su. So yanzu abu na gaba da za mu gwada yi shine mu samu mean. Menene mean score ɗin ɗaliban nan? Menene standard deviation ɗin ɗaliban nan? Score ɗin ɗaliban nan. To yanzu idan kana so kai za ka iya cewa exam.mean. In kai exam.mean, sai wannan plus wannan plus wannan plus wannan plus wannan plus wannan over dukansu. Idan kai ka running, ka ga 59 shine mean score ɗinmu a wannan datar. Sannan kuma idan kana son ka samu standard deviation, sai ka ce exam.std, sai ka rufe. Sai ka wannan rufewa zai gaya maka standard deviation ɗin score ɗinka. Idan kana son median, shi ma dai exam.median, sai ka danna shift enter zai baka median ɗin is 70, wato 70 shine maki na tsakiya in aka jera su daga ƙarami zuwa babba. Sannan kuma idan kana son minimum score,
sai ka ce exam, wane ne ya ci mafi ƙanƙanta sai ka sa dot minimum, dot min, shi ma in ka danna shift enter zai baka mai 10 shi ne minimum. To waye ya ci maximum? Exam dot maximum, sai ka yi haka, idan kai zai baka mai 99 shi ya ci maximum. Idan so kake ka ga sunan wane ne ya ci maximum, sai ka ce to ko da yake wannan za mu yi nan gaba kawai, saboda kar mu ɓata lokaci yanzu ko kuma mu yi confusing ɗin juna. Bari mu je kawai mu nemo quantile ɗin. Idan kana son quantile ɗin a misali daga ka san quantile abin da yake magana shi ne ka raba data gida 100. To kashi 25 na cikin datar shi ne 25% quantile. Kashi 75 na cikin datar from 0 kenan shi ne 75% quantile, haka. Idan ka raba shi gida 100 sai ka ringa ɗaukan 25 shi ne quantile. A misali idan na ce exam, wanda za mu yi nan gaba dai a statistics, kawai dai yanzu mu sani cewa za a iya calculating ɗin quantile, sai ka yi haka, sai ka ce to Q value wato quantile ɗin ko is 0.25. Idan ka danna shift enter zai baka value ɗin 35% quantile ɗin 25% quantile ɗin data wato score ɗin ɗaliban is this. Aka iya mai da shi 0.75 ko ma dai mai a misali. Yanzu bari mu ga control C. 0.5 wato 50% quantile kenan. In ka yi 50% ɗin ɗaliban sun ci daga 70 zuwa ƙasa. Idan kana son kuma 75% quantile sai kai control V, sai ka zo nan gurin sai ka mai da shi 75. 75% ɗin ɗaliban sun ci daga 85 zuwa ƙasa. Wannan shi ne quantile, wanda za mu ƙara bayanan su nan gaba kaɗan. Ƙaddara kai duk wannan wahalar ma ba ka son yi, kawai so kake yi ka samu wani result guda ɗaya wanda zai gaya ma mean, median, max, standard deviation da komai da komai. Sabida kawai me za ka yi? Kawai sai ka ce datar kowace ɗaya ce, ka ce exam, a misali yanzu exam ce da mu, sai ka ce dot describe. Shikenan idan ka danna shift enter zai gaya maka datar guda nawa ne count ɗin, data guda 7 ce. Me mean ɗin is this, me standard deviation ɗin is this, menene minimum ɗin is this, ga quantiles ɗin nan, ga 25, kenan 25% of the data is from 32. Idan ka taho daga ƙarami zuwa babba kenan is from 32 zuwa ƙasa. 50% of the data is from 70 zuwa ƙasa. 75% of the data is from 85 zuwa ƙasa. 99% of the data is from 99 zuwa ƙasa. Zuwa ƙasa kenan, abin in aka ce zuwa ƙasa ana nufin zuwa mean, zuwa minimum value. To wannan shi ne gaskiya. So yanzu abu na gaba da za mu yi shi ne za mu ga yanda za mu yi plotting ɗin datan nan. Ƙaddara so kake kai plotting ɗin datan nan, ya za ka yi plotting ɗinta? To shikenan, amma yanzu bari mu tsaya a nan, a bidiyo na gaba ma yi.